ஸ்ரீராம ஜெயம். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். கதவிருக்ஷா வழங்கும் திருவோணம் திருநாள் நிகழ்ச்சியுடைய இந்த மாத பகுதிக்கு உங்கள் எல்லாரையும் நான் வெல்கம் பண்ணுறேன். நம்ம ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த திருவோணம் திருநாள் நிகழ்ச்சியில் பகவத்கீதாலேருந்து ஒரு அற்புதமான ஸ்லோகமும் அதுக்கான மேலோட்டமான விளக்கம், அது மட்டும் இல்லாமல் அதுலேருந்து டீட்டெயில்டாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம், கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னலாம் இருக்குது, இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம். அண்ட் எவ்ரி மந்த் இதை நம்மளுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு வரா Smt.Dr.Srividya Sathiyamoorthy அவர்கள் இந்த மாதமும் பகவத்கீதாலேருந்து 15வது சாப்டர்லேருந்து ஒரு ஸ்லோகம், அதுக்கான மேலோட்டமான விளக்கம் அண்ட் டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம எல்லாரும் கேட்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் நம்ம கீதா கேட்டுண்டே ஒரத்தே ஸ்ரீ பிரசன்ன வரதராஜ பெருமாள் திருக்கோவிலில் நடந்த ஸ்ரவண உற்சவம் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸை தான் பார்க்க போகிறோம். காதுகளுக்கும் இனிமை, கண்களுக்கும் இனிமை, அற்புதமான இந்த திருவோணம் திருநாள் எபிசோடு நம்ம எல்லாரும் இப்போ அனுபவிக்கலாம். Namaste, Hari Om, Shri Gurubhyo Namaha. Welcome back to this session of impactful Gita verses. We hope that you've been enjoying our sessions and have had an opportunity to listen and ponder over our chosen verses. Today, we have chosen a verse or a shloka from chapter 15 or Purushottama Yoga. Let us first listen to the verse. Om Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Smt. Bhagavad Geetha Atha Panchadashodhyayah Purushottama Yogaha. Shri Bhagavanuvacha Sarvasya chaham hridi sannivishtaha matta smritir jnanam apohanam cha vedaischa sarvair ahameva vedyaha vedanta krit vedavideva chaham. Om Tat Sat. Iti Srimad Bhagavad Geetasu Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Purushottama Yogo Nama Panchadashodhyayah. The literal meaning of the verse is, I am seated in the heart of all, and from me is memory, knowledge, as well as their absence or forgetfulness. I am that which verily has to be known in all the Vedas. I am the author of the Vedanta and the knower of the Vedas. To set the context here, in the earlier verses of chapter 15, one of the most beautiful chapters of the Gita, the Lord has explained about the different manifestations of Himself. He explained about the Supreme Consciousness as the light that is present in the sun, as the richness of the earth, the moon light that is reflected and provides the nutrition to all the plants,
the light of consciousness that is present in the plants, animals, and all lives. He now goes on to explain the true nature of that infinite consciousness. After explaining his different manifestations, he now wants to explain that infinity, that which pervades in everything, which is Nitya or Sanatana or eternal. This infinite reality that transcends everything that is perishable and imperishable. So, we all know the Vedas were written and composed by human beings, right? And the Vedas talk about that infinite, omnipotent power that is God. And that God manifests in all things and beings. Now, if there is a God, then there have to be seekers, which is all of us, right? Now, how can I, as a seeker, travel and meet this divine, omnipotent power that is present in everything? All of us are searching for God outside, elsewhere, everywhere. But where exactly is this God? So Krishna is telling us here that He, the Lord, lives in the hearts of all. The heart here does not merely mean the physical heart, but it is the metaphysical heart, and it can be understood as the mind that has the connection with the heart, meaning the mind that has been trained by the qualities of the heart, like love, mercy, tolerance, kindness, charity, etc. The joyous heart that is tranquil and peaceful, but alert and vigilant to receive the higher message. And this is what we call as the heart. While the Lord is omnipresent in the conscious being, He is self-evident and in the heart. Now this is where one who meditates feels His presence in the heart. Lord Krishna goes on to say that it is not just the heart, but the intellect and the memory, the knowledge, and more importantly, the absence of knowledge or the loss of memory is also from me. To me, this is a very important message. We must all remember that the light of life in our heart, with our intellect, all of this is due to the grace of the Supreme Lord. The consciousness that is within us is from that Supreme Being. It is from Him alone that all our knowledge and memory come to us. This knowledge and memory guide us through our lives by giving us wisdom from our experience, and this enables us to react appropriately to any given set of circumstances and experience. This process of widening our consciousness with our experience, our age, is only possible for us with His magnanimity and grace. And he continues to say that even the capacity to forget or the loss of our memory, wherever it's needed, is also given to us by Him. Being able to erase our old memories is very important in order for us to gain new memories and to evolve. I would personally extrapolate this to be grateful for all our abilities, as they are only with us as long as we have that infinite light within us. And to elaborate, the Lord goes on to say that from the Vedas,
the scriptures and the teachings, the only thing to be learned is that the infinite consciousness is the only thing that should be adored, celebrated, and prayed to. This is the teaching of all the Vedas, to recognize that divine light that is present within each of us, that all-pervading consciousness that revels in all our hearts. Further, the Lord goes on to say that I am the author of the Vedanta and the knower of the Vedas. The fact that the true reality is the base of all existence and everything is projected on this base is basically what the Vedas teach us. In Bhagavatam, Uddhava told to Sri Krishna, Tvatto jnanam hi jivanam pramoshastetra shaktitaha tvameva hyatma mayaya gatim vetha nachaparaha. Meaning, from you alone the knowledge of the living beings arise, and from your potency that knowledge is stole away. Indeed, no one but yourself can understand the real nature of your illusory potency. And when we say yourself, we mean that the Lord that is present within our heart. The Kathopanishad states, Sarve Veda Yat Padama Mananti. All the Vedic mantras are actually pointing towards God. Memorizing and reciting the mantras in proper meter, following all the rituals, meditating, or even awakening our spiritual powers, all of it would be worthless if we do not know God. Only those who have learned truly to love God would understand the real teaching of all Vedic scriptures. The essence of all the scriptures is to engage your mind day and night in loving devotion of God and Guru. This is what is being stated in Radha Govind Geet by Sri Kripalaji Maharaj. He says, Sarva Shastra Saraya Govinda Radhe Aatho Yam Manahari Guru Me Lagade. So, in brief, the supreme consciousness that is present in the light of the sun, the richness of the earth, the light of the moon, is all that consciousness that is present within each and every one of our heart. In conclusion, Swami Chinmayananda says that only the Lord within us will help us to realize that Lord that is all pervading. So he says, God alone can help us to realize who He is. And in fact, it is only that God that is present in each of us can recognize Himself as God. We are just limited and mere mortals without the perfection to be able to appreciate that supreme consciousness. For example, a dreamer can dream a lot of things when he's dreaming, but when he wakes up, he's not going to remember the dreams, and he's not the dreamer anymore. The person who is awake can only experience the wakefulness. When the river reaches the ocean, it becomes one with the ocean and it's not a river anymore. So the river can never know the ocean as long as it's only the river. Only the ocean will know the ocean. So we must all awake to the state of consciousness to be able to realize that true self within each one of us. We should let our ego
and attachment die, and only then we can wake up our true self and realize our true potential. Thank you for listening. Please give us your thoughts and feedback under the comment section. We look forward to meeting you next time. Hari Om. Shri Krishnarpanamastu. Thank you very much to Smt.Dr.Srividya Sathiyamoorthy for another amazing episode of Bhagavad Geetha. எங்கும் வியாபித்திருப்பவன் அப்படின்னு அந்த பரமாத்மாவை சொல்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதை இன்னும் ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா. பெருமாளுடைய கல்யாண குணங்கள், தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான்னு அவனை நம்ம ஏன் கூப்பிடுறோம், ரொம்ப அழகாக இருந்தது இன்னியோட எபிசோட். அது மட்டும் இல்லாமல் கண்களுக்கு அற்புதமான காட்சிகளாக ஒரத்தி ஸ்ரீ பிரசன்ன வரதராஜ பெருமாள் திருக்கோவிலில் நடந்த ஸ்ரவண திருமஞ்சனத்துடைய வீடியோஸ் அண்ட் ஃபோட்டோஸ் இன்னும் அற்புதமாக இருந்தது. அதை அமைச்சு கொடுத்த ஸ்ரீமதி ஜெயஸ்ரீ அவர்களுக்கும் கதவிருக்ஷா சார்பாக நன்றிகள், நமஸ்காரங்கள். வியூவர்ஸ் அண்ட் ஆடியன்ஸ், இன்னியோடைய திருவோணம் திருநாள் நிகழ்ச்சியை நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிப்பீள் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வாரம், அதாவது உடையவர் ஸ்ரீ ராமானுஜர் ஜெயந்தி அன்னிலேருந்து உங்கள் கதவிருக்ஷா சேனலில் குரு பரம்பரை அப்படின்னு ஒரு சீரீஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம். வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் வந்த பல ஆச்சாரியர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். கண்டிப்பாக எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கும் தேவை. மிஸ் பண்ணாமல் எல்லாரும் கண்டிப்பாக அதையும் பாருங்கோ. நம்ம எல்லாருக்கும் பரிச்சயமான வருண் ஸ்ரீவத்சன் அவர்கள் தான் அந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம எல்லாருக்காகவும் கொடுக்க போகிறார். உங்கள் எல்லாரையும் நான் மறுபடியும் அதில் சந்திக்கிறேன். பிராட்டியார் சமேத பெருமாள் நம்ம எல்லாரையும் எப்பயுமே இருக்கணும், நம்ம எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், லோகக்ஷேமமாக இருக்கணும்னு நம்ம எல்லாருமே பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். உங்கள் எல்லாரையும் மறுபடியும் நான் சந்திக்கிற வரைக்கும் நமஸ்காரம்.